It's the same blood, it's the same bones, it's the same structure that we are made of. అంతేకాకుండా మనసు ఆలోచనలు ఫీలింగ్స్ కూడా ఉంటాయి కదా, మగవాళ్ళకి ఎలా ఉంటాయి ఆడవాళ్ళకి కూడా ఉంటాయి. ఆడవాళ్ళకి ఇంకో ఉంటాయి, విమెన్ మోర్ ఎమోషనల్, మనం ఎక్కువ ఎమోషనల్ ఉంటారు. అండ్ ఏ అయిపోతుంది ఆ ఎమోషన్స్, బికాస్ వీ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ అ వెరీ పేట్రియార్కల్ సొసైటీ ఫర్ అ వెరీ లాంగ్ టైమ్. వీఆర్ taught to suppress our emotion. No, you are the woman, so you have to understand, you have to adjust. నువ్వు చేస్తేనే నీ సంసారం ఉంటుంది, లేదంటే అవదు. బికాస్ ద మ్యాన్ ఈజ్ ఐడియలీ ద హంటర్. హీ హ్యాస్ టు గో అవుట్, ఎర్న్ ద మనీ, ఎర్న్ ద ఫుడ్, come and give it to the woman, and she's the caregiver, she's the nurturer. So tana role is very limited ఫ్రమ్ ద మ్యాన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. తను ఏంటి ఇంట్లోనే కూర్చుంటుంది, నేను బయట వెళ్ళి అంత వరల్డ్ని ఫైట్ చేసేసి డబ్బు సంపాదిస్తున్నాను, నేను కష్టపడుతున్నాను. బట్ ఆ ఇమోషనల్ ఆస్పెక్ట్ వెన్ షీ కీప్స్ ద హోల్ ఫ్యామిలీ టుగెదర్, అది ఇట్ హ్యాస్ ఆల్వేస్ బీన్ అ వెరీ అండర్ రేటెడ్ జాబ్. నువ్వేంటి హౌస్ వైఫేనా, ఇట్ గెట్స్ సో క్యాజువలీ సెడ్, యా హౌస్ వైఫ్. బట్ ఆ హౌస్ వైఫ్ వర్క్స్ 24 hours 365 days. And thankfully, because of social media now and this whole generation, the last 15 years which has been changing, people are starting to take notice. The whole, even I can give credit to a lot of mothers who have raised their kids well. చాలా మంది తల్లిలు కూడా, బికాస్ వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ వచ్చిన వల్ల, వాళ్ళు అది వాళ్ళ అబ్బాయిలకి పాస్ ఆన్ చేసిన వల్లే టుడేస్ జనరేషన్ ఇస్ మచ్ మోర్ sensitive towards women's issues. A lot of men, which is really good for the society as a whole. Yes, women also need a stand. There are a lot of very good men now in the society which they proudly call themselves feminist. They are not ashamed to call themselves feminist. And danwalle, so as a Women's Day special, so we said let's talk about women. Yes. Let's talk about ourselves and our journey. So ఇది తెలుగు ఇంటర్వ్యూ కాబట్టి నేను ట్రై చేస్తున్నాను, చాలా సిన్సియర్గా ట్రై చేస్తున్నాను తెలుగులో మాట్లాడటం. కానీ నాకు 6 years అయిపోయింది. వాట్ ఈస్ ఇయర్స్ ఇన్ తెలుగు? ఏళ్ళు నెల దట్స్ మంత్. 6 ఏళ్ళు అయిపోయింది పూనాకు వచ్చి. సో కొంచెం అలవాటు పోయింది. సో నేను ఏదైనా తప్పు మాట్లాడితే ప్రేమ మీరు నాకు కరెక్ట్ చేయండి, లేదంటే ప్లీజ్ అర్థం చేసుకోండి ఏంటి ఇట్లా. తెలుగు ప్రేక్షకులందరూ, తెలుగు వాళ్ళందరూ మళ్ళీ బాగా అర్థం చేసుకుంటారు. బికాజ్ అలవాటు ఇక్కడ ఉన్న వల్ల అలవాటు లేదు నా భాష. నేను కొంచెం దూరం అయిపోయాను. అకీరాతో ఐ స్పీక్ తెలుగు, బట్ ఇఫ్ ఎనీ గ్రామాటికల్ మిస్టేక్స్ ఉంటే కానీ, ఏదైనా తప్పు పదాలు ఉంటే, ఇఫ్ ఐ యూజ్ అ రాంగ్ వర్డ్, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్. ఇట్స్ ఓకే, అబ్సల్యూట్లీ ఓకే. అయితే రేణు, మనం ఇన్ డీటెయిల్గా మనం మాట్లాడుకునే ముందు నాకు ఒక చిన్న ఒక క్వశ్చన్ ఉంది. యాక్చువల్గా నాకు ఎప్పుడో తెలిసింది, అది కరెక్టో కదా మీరు చెప్పాలి. బికాజ్ ఇంతవరకు నేను ఎప్పుడు మిమ్మల్ని నాకు క్వశ్చన్ అడగలేదు, బట్ నాకు ఎందుకో అడగాలనిపిస్తుంది, అడుగుతున్నాను. ఐ హర్డ్ దట్ యూ వర్ అ డిస్క్రిమినేటెడ్ చైల్డ్. నిజమేనా ఇది? అంటే చిన్నతనంలో ఆడపిల్ల అని మీరు పుట్టకూడదు, మీరు పుట్టారని బాధపడ్డారంటే ఇంట్లో, నిజమేనా? ఇది నిజమేనా? అండ్ I am been struggling with that truth for a lot of years. My parents, iddar parents, highly educated. I come from a proper, very nice educated family from both sides. Both are doctors, from my father's side, mother's side. Very respected doctors. My mother is a psychology honors student. My father is a science honors student. వాళ్ళకి నా అక్క పుట్టారు 75లో. సో దే వర్ ఓకే విత్ దాట్. ఒక అమ్మాయి పుట్టింది, విచ్ ఇస్ లైక్ ఓకే, వెరీ గుడ్. దాని తర్వాత సెకండ్ చైల్డ్ they wanted a boy, which was okay. And నాకు ఎగ్జాక్ట్ అప్పుడు పరిస్థితి తెలీదు, బికాజ్ ఐ వాజ్ నాట్ బోర్న్. బట్ నాకు పుట్టిన తర్వాత వెన్ ఐ వాజ్ అరౌండ్ 15-16 అప్పుడు నా మమ్మీ చెప్పారు కి వీ వాంటెడ్ అ బాయ్ అండ్ యూ వర్ బోర్న్, అండ్ మీ నాన్న ఆల్మోస్ట్ 3 days హాస్పిటల్ కూడా రాలేదు, మీ ఫేస్ చూడలేదు 3 రోజులు, బికాజ్ నువ్వు అమ్మాయి అని పుట్టా అని. ఐమ్ లైక్, I felt so, it was a very horrible feeling for me as a human being that I was unwanted because I was a girl, I was a female child. Because I think they were a good educated family, they didn't kill me. And what happens in female feticide, which is so rampant in India, at least that didn't happen with me. So today I'm sitting here in front of you and ఈ ఇంటర్వ్యూ నేను ఇస్తున్నాను. కానీ
ఆ మూమెంట్ నేను లైఫ్లో మర్చిపోయాను. నేను మా అమ్మ చెప్పారు కి నాకు మీ ఫాదర్కి అబ్బాయి కావాలి అని నువ్వే పుట్టి. ఐ థింక్ తన కోపంలో చెప్పింది, ఎందుకు నాకు తెలీదు ఎందుకు చెప్పారు అమ్మ. బట్ చెప్పిన తర్వాత అప్పటి నుంచి నాకు కొంచెం ఆ ఫీలింగ్ స్టార్ట్ అయింది కి హౌ డిఫికల్ట్ ఇట్ ఈస్ టు బీ అ ఉమన్. ఒక ఆడమ్మాయి ఉంటాం, లైక్ ఆడపిల్ల. ఈ మన కంట్రీలో స్పెషల్లీ, నాకు ఫారిన్ కంట్రీస్ గురించి ఎక్కువ తెలీదు, కానీ మన భారతదేశంలో ఒక బేబీ పుట్టడం, ఒక ఫీమేల్ బేబీ పుట్టడం అంటే ఎంత హారబుల్ సిచ్యువేషన్ ఉంది. అండ్ ఐ వాంటెడ్ టు డెస్పరేట్లీ డూ, I still want to do, I'm still struggling, I'm not getting the right channel to make a difference for these girl kids. But I pray to God ki తొందరగా కొంచెం నేను ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ స్టార్ట్ చేసేసి కానీ ఏదో ఒక ఎన్జిఓ స్టార్ట్ చేసి ఏదో ఒక చేయడానికి నాకు ప్లాన్స్ ఉన్నాయి. కానీ రేణు అది అక్కడితో ఆగిందా, లేకపోతే అంటే 15 ఏళ్ళ తర్వాత చెప్పారు మీ మదరు, బట్ ఆ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది ఏ రకంగా చూపించేవారు మీరు ఎప్పుడైనా ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యారా? బికాస్ నా వెంటనే ఇమీడియట్లీ ఒక సంవత్సరంలో నా తమ్ముడు పుట్టాడు. సో ఇట్ వాస్ వెరీ వెరీ ఆబ్వియస్, ఐ వాస్ ట్రీటెడ్ వెరీ వెరీ డిఫరెంట్లీ. అబ్బాయి అంటే బాబు ఏదో దేవుడులాగా ఉండేవాడు ఇంట్లో. వాడు ఏమి పని చేయకూడదు, వాడు గ్లాస్ నీళ్ళు కూడా తీసుకోకూడదు, వాడు అబ్బాయి అని. అమ్మాయిలో పని చేసుకోవాలి. అండ్ నాకు స్పెషలీ నాకు ఎక్కువ డిస్క్రిమినేషన్ ఉండేది బికాస్ మై సిస్టర్ వాజ్ ద ఫస్ట్ బోర్న్, సో షీ వాజ్ ద ఫేవరెట్ చైల్డ్, ఫస్ట్ అమ్మాయి అని. అండ్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ వాజ్ మై తమ్ముడు. సో నాకు ఐ ఫేస్డ్ ఇట్ ఫస్ట్ హ్యాండ్. ఫీమేల్ డిస్క్రిమినేషన్ అందరు అంటారు ఇట్లా ఉండదు, లో స్ట్రాట్ ఆఫ్ సొసైటీలోనే ఉంటుంది, మంచి వాళ్ళ ఇంట్లో ఇట్లా జరుగుతుంది. కాదు, మన ఇంట్లో నేనే ఫేస్ చేశాను. సో ఐ క్యాన్ సే ఇట్, yes it exists, this discrimination between a boy and girl, or I could say it used to exist a lot earlier, but నేను ముందే చెప్పాను కొంచెం ఎడ్యుకేషన్ వల్లే కొంచెం the mothers themselves are getting educated, the whole outlook of society is changing towards women now. Women are no longer treated as objects, still there but not as bad as it was in the till I think the 90s. or బట్ ఆ రోజుల్లో భరించేవారా లేకపోతే క్వశ్చన్ చేసేవారా? ఎలా ఉండేది మీ యాటిట్యూడ్? క్వశ్చన్ చేసేవాళ్ళు. అప్పుడు అమ్మ ఒకటి లాక్കൂడేది మూసుకొని, అప్పుడు ఏడ్చేవాళ్ళు. నేను ఐ యూస్ టు క్రై అండ్ I used to cry a lot. I remember as a girl child, I used to feel so this is not right. నా తమ్ముడికి స్పెషల్ ప్రివిలేజెస్ ఉన్నాయి, నాకు లేవు. వాడు ఏదైనా చేస్తే ఆడబ్బాయి అని ఎవ్రీవన్ యూస్ టు బి ఓకే విత్ ఇట్. కానీ నేను ఏదైనా చిన్న తప్పు చేస్తే కూడా నేను, బికాజ్ ఐఎమ్ అ గర్ల్ చైల్డ్, ఐ వాజ్ a little discriminated. I shouldn't be saying this in an interview because my family will be very upset, but this is a fact. This is a fact, and this has been a fact of my life for quite a lot of years. And అదేమైనా మీ మనస్తత్వాన్ని, మీ వ్యక్తిత్వాన్ని మార్చిందా రేణు? అంటే తర్వాత కాలంలో స్కూల్కి వెళ్ళే టైంకి మీరు ఒక టామ్ బాయ్స్ యాటిట్యూడ్, అంటే yeah, because then I wanted to be a boy, because then I was fighting, I was struggling with my identity. ఒక గర్ల్గా పుట్టాను, కానీ నా మమ్మీకి నేను ఎక్కువ ఇష్టపడ, మై మదర్ షుడ్ లవ్ మీ మోర్, సో ఐ వాజ్ మోర్ లైక్ అ బాయ్. సో I was a topper in the girls, I was one of the top students in the class, but my whole act, my whole body language was more like a boy. I was always a tomboy till I became 15, 16, and then I started realizing ki this is something, because you're also a child, you're going through your own journey of life. And then when I started becoming 16, 17, I started getting aware of it. నేను ఎందుకు ఒక అబ్బాయి లాగా బిహేవ్ చేస్తున్నాను, నాలో ఎంత కోపం ఎందుకు ఉంది, నాలో ఎంత స్ట్రగుల్ ఎందుకు ఉంది. దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ అనలైజింగ్. అప్పుడు కొంచెం తెలిసింది కి ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ బికాజ్ ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు ప్రూవ్ టు మై మదర్ కి జస్ట్ బికాజ్ ఐఎమ్ అ గర్ల్ చైల్డ్ ఐఎమ్ నో లెస్. అండ్ దట్స్ వై ఐ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ వెరీ ఎర్లీ. I started film assistant direction when I was almost 16 and a half. I just wanted to prove to her, just because I'm a girl child, I am no less. ఇంట్లో ఎప్పుడు ఏమి అబ్జెక్ట్ చేయలేదా మీరు తీసుకునే నిర్ణయాలు, లేకపోతే ఇలాంటి సినిమాలు అవ్వచ్చు, మోడలింగ్ అవ్వచ్చు? మోడలింగ్ ఆబ్జెక్ట్ కొంచెం నా అమ్మమ్మ చేశారు, మమ్మీ చేయలేదు. బికాజ్ మమ్మీస్ ఎల్డర్ సిస్టర్, మా పెద్దమ్మ, మై కజిన్ బ్రదర్, హీ వాజ్ ఇన్ టు అడ్వర్టైజింగ్. సో he only took me to his friend because he thought I'm very pretty looking and photogenic. Chusaru naku last he had met me was in his marriage 2-3 years, because he used to be in Bombay. He hinted, enta nu photogenic unnavu, madani photo tiddam.
I said నాకు అసలు ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది కాదు బికాస్ ఐ వాజ్ అ స్టూడెంట్, ఐ వాజ్ అ సైన్స్ స్టూడెంట్ అండ్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ స్పేస్ సైన్స్ ఆర్ న్యూరో సైన్స్, ఐ స్టిల్ రిమెంబర్. దిస్ ఇస్ అండ్ ఐ వాంటెడ్ టు బీ ఇండిపెండెంట్. సో సెడ్ నీకు మంచి ఐ సెడ్ నాకు ఈ మోడలింగ్ నా వల్ల కాదు బికాస్ ఐ వాజ్ అ టామ్ బాయ్. అంటే ఒక ఫీమేల్ అట్రిబ్యూట్ ఎక్కడ ఉండేది కాదు. అండ్ ఐ వాజ్ టు జ్యువెలరీ అండ్ ఐ టు ఆల్వేస్ హ్యాడ్ లాంగ్ హెయిర్ బట్ నెవర్ ఇంటూ డ్రెస్సింగ్ అప్, మేకప్, మంచి బట్టలు వేసుకోవాలి, ఆల్వేస్ ఇన్ టీ షర్ట్ అండ్ ప్యాంట్ అట్లా అని తిరిగేవాళ్ళు నేను. సో ఈ సెడ్ నువ్వు మంచి డబ్బు వస్తుంది. సో అంటే ఎంత వస్తుంది? ఈ సెడ్ 30,000-40,000 వస్తుంది. అప్పుడు 1995లో యూ టెల్ అ గర్ల్ దట్ షీల్ ఎర్న్ మనీ, సో మచ్ మనీ. ఐ సెడ్ ఓకే సరే ట్రై చేద్దాం. అండ్ బికాస్ ఇట్ వాజ్ మై బ్రదర్ ఓన్ సొంత అన్నయ్య వల్లే ఐ వాజ్ సేఫ్. ఐ డెంట్ హ్యావ్ టు గో త్రూ దట్ హోల్ అన్సర్టానిటీకి, ఎవరి దగ్గర వెళ్తున్నారు, ఎవరు మరి నాకు ఎలా ట్రీట్ చేస్తున్నారు. సో ఐ వాజ్ వెరీ సేఫ్, ఐ వాజ్ ఇన్ అ వెరీ ప్రొటెక్టెడ్ ఎన్వైరన్మెంట్. అండ్ ఫొటోస్ వెన్ దే టుక్ మై పిక్చర్స్, నా కాంటాక్ట్ షీట్లోనే నాకు పాండ్స్ యాడ్ వచ్చింది. ఐ డెంట్ ఈవెన్ మై photos were not even printed. From my contact sheet I got my first ad. They called me, they said 30,000. నాకు కళ్ళు తిరిగింది. I said 30,000. And I also felt nice because I gave that entire money in my mother's hand and that check had gotten, I remember I was so tempted to buy something for myself. I remember going to the bank, I had withdrawn the money, I had withdrawn around 5,000, rest was in the bank, and I wanted to buy something for myself. I remember I wanted to buy a t-shirt and I didn't. నేను అది కొనలేదు. నేను మొత్తం అట్లా 5,000 వెళ్ళి నా మదర్ చేతిలో ఇచ్చాను. ఇదిగోండి నా ఫస్ట్ earned money at the age of 16. It was always that struggle to prove ki I am no less than a boy. I am no, just because you have given birth to me and I am a girl child, that does not mean that I am any less.